Hi everyone. Today is December 14th, and this is 2 weeks into the challenge for December, kind of about this halfway point or so. And we're talking a little bit about resolutions, New Year's resolutions. And in the past, I've tried a few. Um, like the beginning of 2021, I was trying to be a little bit more um, active with exercise. And I did start with some online sessions while my um, gym trainers, these coaches were mostly online, and they weren't open yet, I think, for in person. Or I think they did start doing a little bit in person when there was more, some of the restrictions on the places were opened. I was able to go a couple months, but then the just the timing for some of the sessions got a little harder. I think I was going to bed a little bit later, and it was harder getting up earlier. So I was recognizing that the kind of the early morning session was feeling a bit challenging. I remember when I first moved here and met these trainers for like a 2 month program in January. January 2020, just before everything spun out of control. I was able to drop the kids off at school and then go straight to a practice session for like about a half hour right after dropping the kids off. So I was able to drop them off in my sports clothes and then go to the gym for a half hour session, and basically doing that like Monday through Friday. And but lately I had been taking a couple phone calls, I think at 8:30, and that was not the best situation for if I just want to go straight into the gym or working out without that session. So I'm gonna try to consider changing that, um, so I can prioritize the fitness on a daily basis, um, and then getting ready in the morning and prioritizing what I'm going to be doing with the things. These past couple of days were a bit challenging though, with my children not feeling well, and I think I ended up being probably indoors taking care of them for about 72 hours. So my brain is a little fried right now. But recognizing that I'm like 2 weeks away from the new year, but I mean this stuff is very arbitrary anyway, doing resolutions and plans. And just like these recordings that I've been doing, I didn't do them. I didn't start doing this exactly in January. I did it basically like 6 months into the year and said like I need to do something. So the stuff can be arbitrary for 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 starting and creating habits and actions. It doesn't have to be a certain date. Though that said, this challenge, these 30 days of challenges, I do see benefits where it's a fresh month, a fresh start, like new day, new week, new month. There's renewed enthusiasm and this like a new chance to start. So I think there is some psychology in that, in coinciding the start of the challenges at the beginning of the month. And but I do get lots of questions from people asking when does the next
challenge start, and so making sure that's clearly that like we start on the first of the month. And in this particular case, like what's going to start in January 1st, new month and new resolutions. And I was just writing an email for today to talk about these things, about potential weaknesses that are being vague with the goals or the plans. And it's, according to James Clear, I think it's better to have these routines more than goals, because the routines end up making it possible for goals to happen. So you become the kind of person who can accomplish a certain goal. It's not so much like I want to be a writer. You just start writing. You become a writer through the daily action and doing, just adopting that persona and adapting the actions that reflect that identity. So it's not necessarily like, okay, 60 days from now, I'm going to suddenly be a writer. It's, no, I'm a writer now, day one. So act like it, do it. What was another thing I was pointing out? So being vague, like I would just want to lose weight, but not being specific about it, which reminds me to, because I have right now been talking a little about the health, maybe getting a scale and then measuring these things. So what can be measured can be improved. And that's related to these like SMART goals, like specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. What was another thing I was saying? Like accountability. So if you don't tell anybody, then it's very easy to just get off track and nobody knows. And another weakness was just overcommitting, being overwhelmed, doing too much. So sometimes when people are joining this challenge, I notice suddenly saying, oh, I'm behind a day or two, and then I'm going to have to do 2 or 3 days all in one day. And I think that's a recipe for burnout, instead of doing a little bit and not doing a lot and just doing enough to stay active. So, so being vague, being overwhelming, and not being accountable, those are some 3 weaknesses. And I think I would say the opposites here is be specific, get into a routine, adopt a persona, like James Clear explains in his Atomic Habits, and do less, not more, to keep the routine going, which is why these recordings that I do, sometimes even just the other day, if I had like a headache or migraine, I just said like, hey, today I have a migraine, and that's it. So I kept the video short, but still kept going. I didn't just give up and skip it. That's about it for today. Hola a todos, hoy es el día 14. En diciembre hablamos un poco de las resoluciones, los cambios que queremos hacer para el nuevo año o el año nuevo. Y yo creo que es una fecha arbitraria, aunque el reto que organizo empieza el primer día de cada mes, y yo creo que hay un poco de psicología cuando veo un nuevo día, una nueva semana, un nuevo mes, un nuevo año. Es una oportunidad, como un nuevo comienzo, una tabla rasa. Pero hay cosas que he visto que pueden ser
eh, avisos rojos, no sé si eso significa algo, red flags, como advertencias. Y un ejemplo es no ser específico con las metas o las rutinas. Otro es no involucrar a otras personas para saber qué son las metas. Y otro es hacer demasiado en lugar de hacer algo pequeño para comenzar y poco a poco incrementar esos hábitos una vez que hay raíces bien instalados y fuertes. Hay unos que tengo para la salud. Hace 2 años estaba empezando un programa de un reto en enero para comenzar el año. También intenté participar, no en el reto, pero para hacer un poco el enero pasado de 2021, aunque pude continuar unos meses y luego el horario estaba un poco complicado, sobre todo cuando mis hijos estaban um, en la casa o durmieron aquí. Ahorita regresaron a la escuela en persona y yo creo que tal vez hay una posibilidad de intentar hacer un poco de ejercicio en las mañanas después de dejarlos en la escuela. Pues eso es todo por el momento. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour 14. On est en train de parler un petit peu des résolutions pour la nouvelle année. Là on est le jour 14 et c'est un peu le mi-chemin pour ce défi de décembre. C'est aussi une occasion de penser au fait que dans 2 semaines, ou presque 2 semaines, 17, 18 jours, c'est une nouvelle année et peut-être il y a des nouvelles opportunités. C'est un peu arbitraire cette idée, mais en même temps, ça fait 4 ans et demi que j'organise un défi où chaque mois, c'est une nouvelle possibilité de commencer à mettre des comment on dit ça, des je ne sais pas comment dire ça en français, des graines, oui, des graines, mettre des graines dans la terre et essayer que ça devienne une raíz je suis en train de mélanger le français et l'espagnol. Mettre des graines dans la terre et que ça devienne des racines plus fortes pour avoir des bonnes habitudes. Donc, par exemple, pour la santé, de faire un peu de sport les matins. J'ai réussi un petit peu il y a 2 ans, en janvier, quand il y avait un défi de 66 jours avec des trainers, des coachs que je connais avec un gym pas loin d'ici. À l'époque, je laissais mes enfants à l'école et après j'allais directement au gym. Il y a 1 an, à cause de Covid, c'est devenu compliqué. Donc il y avait en ligne, mais c'était peut-être pas super des fois, quand c'était très tôt, comme en 6h45,
c'était un peu trop tôt pour moi, surtout si je dormais tard et que j'avais des difficultés de terminer le jour vers 10h, 11h du soir. Là, mes enfants sont revenus à l'école, donc je vais essayer de voir. Peut-être il y a une bonne possibilité que je peux les laisser et puis aller tout de suite au gym à 8h30, 8h15. Et voilà. Ouais. Ce serait une résolution pour reprendre le sport, reprendre des bonnes habitudes pour ça. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 14. Tag in der Herausforderung und für heute sprechen wir ein bisschen darüber das neue Jahr und was möchten wir zu tun. Zum Beispiel für meine Gesundheit. Ich möchte gehen in Gym nochmal. Es gibt 2 Jahre, ich könnte es machen für 26 Tage. Dann war es ein bisschen schwierig mit Covid und dann es war im Internet. Ich habe dieses Jahr beginnen mit der Fitness im Internet, aber in April und nach Mai es war schwierig für weiterhalten. Vielleicht jetzt gehen meine Kinder zur Schule. Vielleicht kann ich um 8:15 Uhr gehen. Ja, das ist alle für heute, denke ich. Ciao a tutti, oggi è il giorno 14 e parliamo un po' di risoluzione, cosa vogliamo fare per il nuovo anno o l'anno nuovo. Per esempio, 2 anni fa ho cominciato ad andare al ginnasio dopo andare alla scuola con i miei figli. Ho potuto fare questo 2 mesi, ma dopo questo ha cominciato tutte le problemi con Covid. Un anno fa ho intentato fare questo in genuino in internet, ma in aprile era difficile continuare. Penso che ho dormito late e per fare questo nella mattina ho stato difficile. Ma oggi i miei figli vanno alla scuola 5 volte alla settimana e penso che posso cominciare a ritornare al ginnasio. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 14-й день в челлендже, и мы говорим немного о том, что мы хотим делать в новом году.
Например, 2 года назад я начал поехать в джим, чтобы делать упражнения каждый день, каждый утром, когда я поехал в школу с моими детьми, и когда я вернулся домой, я смог делать упражнения в джим. Это помогало мне, но в марте 2020 это было все начало проблемы с COVID начал и продолжать пойти в джим. Это было трудно, и я не смог продолжать. В январе 2021 года я начал еще раз по интернету. Я смог продолжать 3-4 месяца. После этого это было трудно, так что я думаю, что я пошел спать позже и делать упражнения утром, очень утром, это было трудно также. И поэтому я бросал. Но еще раз, мне нравился пойти в джим. Мои дети вернятся в школу 5 раз каждой неделе. И думаю, что, может быть, я могу идти в джим еще раз. Так, думаю, что это все на сегодня. Большое спасибо и пока.